Hello everyone, hello namaskara and welcome to my India market lifestyle. So the time is around 12 o'clock, exact 12 o'clock. So I'm live right now. So 24th of June, what Nifty and Bank Nifty will tell. So let's do a quick top down analysis, and based on that, yavadana proper trade secure will take a trade, or we'll just wait and watch. Okay. So the market can order clearly up and fall aglathu. If I show you 1 second. Pen open ಮಾಡ್ತೀನಿ. So market clearly higher rise form ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ it is forming higher high formation. So higher high formation ಆಗ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ we must be taking only upside trades. Okay, so market heavy gap up open ಆಗಿದೆ. I don't know what is the reason exactly. So gap up almost around 420 points in Bank Nifty and around 181 200 points in Nifty and Co. So this is a very big gap up. So almost this gap up ಬಂದ್ಮೇಲೆ market ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಇಫ್ ಯು ಸೀ ಇಟ್ ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ರೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಂದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯೂಜ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಏನಂತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so let's see. Based on that, in case kelag reverse hoditalla, then we can expect a trade going for downside, but upside I don't think so it will move because ellaru illi okay, I'll try to explain each and everything in detail. So just wanted to show you the overview. Okay, so before that I'll just open a big pen so that nimage explain madlike easy agtadu. Where is this, bro? 1 second, I'll just check whether everything is fit. Just wanted to show you the overview. Okay, so before that I'll just okay, so ella theek ada ankori. 1 second, why is this not opening my okay, light to ಯಾಕೋ ಓಪನ್ ಆಗಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐಲ್ ಡೂ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಐಲ್ ಗೋ ಟು 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಐಲ್ ರಿಮೂವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ರಿಮೂವ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಹೆವಿ ಬುಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋರಿ. So it is open somewhere here and it is forming a bullish candle. This clearly shows that buyers are very much interested in market. So market ne sadhyak we must take only upside trades. But again elli tanka move barbodu idu. At one point they have to one point is saturation reach agbekaru. At one point they have to get stable. So alli tanka we will just wait and watch. So yavag one sarti market ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ, then we can plan for a downside trade because ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಳಗಿಂದ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಾರೆ. And if in case market kelag fall aitalla, they'll be booking profit and that will be the right opportunity for us to enter into market. Okay, so I'll tell you it in detail. So just on 4 hour time frame now, it is just forming a bullish candle. So this is what is the scenario right now. 1 second, and again if I see, I can mark this as a resistance level. Illond resistance level mark ಮಾಡ್ಕೊಂಬಹುದು na, and I can mark this as a support level. So multiple days ಲಿಂದ ಇದೇ resistance support ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಾವ. ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಇದು ಏನ್ resistance ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಗೇನ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಇನ್ 4 hour time frame, this is the resistance and this is the support. Let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell. So 1 hour time frame ನ again I can see ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ and it break the trend line today. So as of now ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು there is no use ಅನ್ಕೋ. So this is not a valid trend line right now. If in case market ಈ trend line ಕೆಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಲತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ this trend line would have been a valid trend. Okay, so I can see trend line only in the downside. ಇಲ್ಲೊಂದು trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ I can mark this as well. Okay, so this is the trend line over here. ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದು trend line ಇಲ್ಲ. I can mark if you want. I'll see whether this will be connecting. No. So ಬರೀ ಇದೊಂದೇ trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. I'll mark this trend line. Okay, this is in 1 hour time frame. Again market is clearly forming high rise form aglattu, must be taking only upside trade itself. Okay, so clearly high rise formation aglattu. I will tell you when to go for a downside trade. Okay, that will be quick trend reversal scalping trade. Okay, so with this we'll go to 15 minutes time frame. What 15 minutes time frame is trying to tell. 15 minutes na hodaga if I can see a trend line. Okay, so 15 minutes na I can see a trend line over here. Illinda one dot connect ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡಲತ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಟ್ 4 hour ಇಂದ 1 hour 1 hour ಇಂದ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಝೂಮ್ಡ್ ಇನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರ್ ಚಾರ್ಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈ ರೈಸ್. ಇದನ್ನು ಹೈ ರೈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಲುವಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. Okay, so this is bank nifty analysis, which is very much simple. It's a bit again I'll go to one minute time frame, will support resistance mark continue, but just will keep a overview side. Okay, so 15 minutes time frame tanka what should we do anta. So now going back to nifty 50. So nifty 50 will go to 4 hour time frame. I'll remove each and every drawing. Remove drawings. Okay, so nifty 50 ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೂ again it is forming a bullish candle. So heavy gap open agada and it was trying to form a bullish candle. So let's see ಈ bullish candle ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ. At one point it should stop going up. At one point buyers ಏನಂತಾರದು ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋರು. buyers exhaust ಆದ್ಮೇಲೆ it has to pause at some point. So let's see where it will pause ಅಂತ ಹೇಳಿ. So this is what is 4 hour time frame. So what I can do is ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಈ 4 hour ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಬುಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಐತಲ್ಲ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ 4 hours ಸಲುವಾಗಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ is left. 1 hour 22 minutes is left out for 4 hour candle to close. So next 1 hour 22 minutes if it closes as a bullish candle alla, then this is a healthy breakout. If in case ಏನನ್ನ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is a fake breakout. Okay, in the larger time frame, in 4 hour time frame. Let's see what can happen. Again market is trying to go up, so bullish ಅದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Let's see ಏನನ್ನ ಈ ತರ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಬರೋದು, then we can plan for a downside trade. Okay, so let's go to 1 hour time frame. What 1 hour time frame is trying to tell? 1 hour time frame again I can mark this as a support level, but market is trading somewhere here. He'll support level mark ಮಾಡಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. So that is the reason I'm not marking any support level over here. Okay, so market is around ಇಲ್ಲಿ. So ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 561 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 561 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗೋದಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಅಂಡ್ ಇನ್ 1 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಐ ಸಿ ವೆದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡಾಟ್. ಲೆಟ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಓಕೆ, I don't think so. This is a valid trend line. ಇದು ಬೇಡ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್. ಮೇಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ವಾಟ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. So we'll go to 15 minutes time frame. 1 second. So 15 minutes time frame I can see a trend line. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I'm able to connect these dots. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತು ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ whenever it touches the trend line it has to come down. So this is the expectation. So let's see ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ we just have to wait and watch. Okay, and if you can see ಅಲ್ಲ ಕೆಳಗಿಂದನೂ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ if you want, but as of now I won't consider this trend line. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ನೇ ಹೋದಾಗ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ಟು ಡೂ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ 4 hour to 1 hour, 1 hour to 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್.
ಸೊ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತನಕ ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಓಕೆ, just because the trend line will respect ಮಾಡಲತ್ತಲ್ಲ, if in case respect ಮಾಡಿ red candle form ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then we can go for downside trade, or else we must be going for upside trade or no trades. Okay, this is what is in 15 minutes time frame. Now what we will do is we will keep both Nifty and Bank Nifty side by side. ಈ Nifty ಇದು Bank Nifty ಚಾರ್ಟ್, ಇದು Nifty ಚಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು 1 minute time frame ಹೋಗೋ, 1 minute time frame ಹೋದಾಗ we'll get to know what it is trying to tell it in shorter time frame. Shorter time frame ನೇ how can we do scalping, how can we analyze ಅಂತೇಳಿ we'll jump to that part. Okay, so I hope everything is perfect, audio video ಎಲ್ಲ. 1 second. ಈ Nifty ಇದು Bank Nifty ಚಾರ್ಟ್, Nifty ಚಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು 1 minute time frame ಹೋಗೋ, 1 minute time frame. Everything is perfect. Live stream, okay. Okay, stream health is also perfect. Super. Okay, let's start then. So what I'll do is I'll go to 1 hour time frame, 1 minute time frame in Bank Nifty and 1 minute time frame in Nifty. So 1 second refuel ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, 1 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ. So at this point you ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, trend line respect ಮಾಡಿ it is trying to form a red candle. This clearly shows that market is trying to get exhausted. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಯರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲತ್ತಾರ. ಅಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್. ಬಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಫಾಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಇನ್ ದಿಸ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್, ಇದು ಏನೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ನೌ ಇಸ್ ಐ ರಿಮೂವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್. ಇವನ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ರೈಸ್. Now I'll remove entire thing. I'll do only for intraday scalping analysis. On 24th of June, what should be the decision? What decision should we take on that? What I'll do is remove drawings and remove drawings. So that is very much clear right now. Okay. Because ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫ್ರೆಶ್ ಚಾರ್ಟ್ನೇ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು 50 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 200 ಮೂವಿಂಗ್ ಎವರೇಜ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸೇಮ್ ಡೈಲಿ ಏನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಲೋ ಟು ಡೇ ಹೈ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ಐ ಮಾರ್ಕ್ ಡೇ ಲೋ ಟು ಡೇ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 50% ಲೆವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಚಾರ್ಟ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಐ ಮಾರ್ಕ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಡೇ ಲೋ ಅಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡೇ ಹೈ. Okay, as of now this is the day high. Amel market chart mail hodru hogli, but right now this is day high, this is day low, and this is 50% level. And same thing I'll mark in Nifty as well. So this is day low and this is day high. So what I'll do is I'll mark this 50% level and I'll mark this day high and I'll mark this day low. Okay, perfect. So why did I mark this is the next question. So 50% level kina mail adandre I'll be going for upside trade. Simple. 50% kina mail trade aglatha I'll be going for upside trade. 50% kina kelag trade aglatha I'll be going for downside trade. Nan trend change agbiduತ್ತೆ because 50% of the level reverse aglatha ante there is clearly a trend reversal. Illinda clearly trend reverse aglatha. But as of now it is trading above 50% level. I'll be going for upside trade. Even in Bank Nifty it is trading above 50% level. I'll be planning only for upside trades. But there will be a scenario ಯಾವಾಗ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ at this point itself. So ಅದನ್ನ I'll explain you. Okay, as of now it should be going only upside because market is clearly forming higher rise. Okay, I think this is very much simple. ಇದಾಗೇನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'm keeping things very much simple. Okay, so right now I'll try to mark trend lines. ಎಲ್ಲನ trend lines connect ಆಗ್ಲತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ I'll just try to look at it. Okay, 1 second. I'll mark this trend line. So illond dots connect aglattu. Here trend line, illond trend line connect aglattu. I'll mark this and okay. So this is the channel. Idon fake breakout anta consider ಮಾಡ್ತೀನಿ and it is moving in a channel in Bank Nifty. And I'll also consider this one. What it is trying to tell exactly. Okay, so I'll consider this as a channel. So ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗೂ ಒಂದು ನಿಫ್ಟಿನಾಗೂ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗೂ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ.
and it is trading at its upper channel. So upper channel test agi market should come down, because every time when market tested lower channel, it went to upper channel. Upper channel test admele it came to lower channel, again lower channel test agi it went to upper channel. Now it is moving in a range. So now what I can see is every point illi buyers, they are initiating the positions. Hill buyers are, and at this point there are buyers. They are trying to take market up, but once ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಟ್ ದರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಸ್ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಮೂವ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋ. ವಿತ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ upper channel test ಮಾಡಿ it should come down. And another thing, multiple times ಇಲ್ಲಿ buyers market ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ಸೊ it should come down. ಇವ್ರು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಇವ್ರು ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೂ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, and it is also taking rejection from upper channel, and there are also buyers over here. So your buyers ಅನ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ market it should come down. Okay, so this is what is in Nifty time frame, Nifty analysis. Okay, in 1 minute time frame. Same thing I'll do it in Banknifty, but Banknifty asked clarity Lancore. What I'll do here is, so again it is moving in a channel. First time it respected this lower channel, illin mail hoytu upper channel to respect ಮಾಡಿ it came down. Again this gave us kind of fake breakout, and again lower channel test ಮಾಡಿ it went up. Again it tested upper channel, and again it is trying to come down. Now what it is trying to do is, it is trying to form high rise. So high rise form agi it should test this upper channel right now, but it is not trying to touch. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ it should come from upper channel to lower channel. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈವನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ರೈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೈ ರೈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇ ಹೈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್, I can take this as a target. Okay, I hope this is very much clear. I will explain you once again clearly how market is forming higher as ಎಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ in the same scenario ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಹೈ ಟು ಲೋವರ್ ಲೋ. However, I can enter into this trade, and I can keep this as a stop loss, and I can keep this as a target. Okay, so this is a simple analysis. Let's see, live na ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, market again fall aglattu nodri, heavy fall aglattu. So let's wait and watch. Okay, unnecessary 4 minute trade ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. We'll take trades based on a proper analysis. I'll show you live as well, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So this is what just I was trying to explain, how scalping can be initiated in 1 minute time frame. So 1 minute time frame you must be very fast, very quick decisions ತಗೋಬೇಕನ್ಕೋ. So that is the reason I'm trying to explain you in depth, so that ನಿಮಗೊಂದು price action concept clarity ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. Okay, so this is what it is right now. So ಇದರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ did not touch, almost one ಸ್ವಲ್ಪ points miss ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋ, around 20-30 points miss ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ it is trying to come down. So question is whether it will come to test this lower channel or it will reverse from this point. So this is the question right now. So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ we'll just wait. Okay, so bank nifty ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ, but nifty has lot of space to come down. So almost around 60-70 points ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. For this there is only 60 to 70 points. Okay, both are same points almost. Let's see, ನಂಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಹೈ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹೆವಿಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇನ್ ಹೈ ರೈ ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಪ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದ, ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೇಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್. ಇದು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟು ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ lower low like this. Then I can initiate somewhere here positions. Let's see, if direct hinge red candle back to back form aitala, then I won't be interested in this trade. Okay, let's see. Okay, so back to back red candle form aglutte nodrili.
I think buyers are getting panicked. Illu buyer level ada illi. E level bandag again buyers should be activated and they should try to take market up. Okay. So let's see what can happen in trade. Okay, so let's say again, uncommon green candle illi vapas barlatu pullback. So once all pullback bandu price action should tell me that it should go downside. Then we'll get to know what exactly what decision should be taken. Okay. So formation aglattu higher high and it is now trying to form lower low. So one small green candle pullback bandu, then it should come down. Then that will give us much more clarity, much more confidence as well. Let's see. Our thing is to just analyze and enter into trade. Mikkid market e bittide anko. Okay, it is trying to form green candle lily. Let's see. But actually for upside, this is my entry point. Higher formation prakara nodidre this is my entry point and this should be the stop loss. But I'm just waiting because market already gap up open agidella. I'm not expecting a very big up move. So adar salvagi I'm not interested going in upside trades because market ne slow momentum bartade anko. 12:30 admele at least there will be some market participants, but as of now jaste market participants illa illi. So that is the reason I'm not interested in even going for upside trade. Why I was interested in downside trade under? Because everyone would have been panicked. Kelag batta buyers are ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ positions build ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ panic ಆಗ್ತಾರೆ and I can expect a huge fall, fast selling ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. So that is the reason I was interested in downside trade. But upside trade again I'll just wait because slow buying ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು fast buying ಬರಂಗಿಲ್ಲ. That is the reason I'm just waiting for a proper right opportunity. Okay, let's see. So at the same time we'll see what Bitcoin is trying to do. Bitcoin nagantu ekdam heavy crash agiddu ond 2 dinda full heavy recovery nu aitanu kor. So Bitcoin if you are trading in Bitcoin and Ethereum next level opportunity sigtala. Market momentum hange koduttade illi. When compared to Indian market, Bitcoin and Ethereum moves very fast and gives very much huge profits. So 15 minutes time frame I have marked the channel. Is channel mark ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆ again it has break the channel as well. Okay, nice. But again just 20-30 points ಅಷ್ಟೇ momentum ಕೊಟ್ಟು it's okay. We need around 50 to 60 points ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಜಾ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10-20 points ನ Ethereum main ಅಷ್ಟು ಮಜಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. So that is the reason I'm not taking trades at this point. But today evening one swing portion initiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let's see. So again Ethereum same mark maintain. I mark this as day high 50% level and day low. Now I should be going for only for upside trades because market is clearly forming higher high price action. So simple ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾನು ಸೇಮ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. I'm following the same thing and everything works same in every market. If you take any chart in the world ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಹಿಡ್ಕೋರಿ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್. ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ಇವತ್ತೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾಳೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ
ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ಸ್, then it will work like magic. Let's see. Ravi Kumar P. Yaro, hi bro, how are you? ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ನಿನ್ನೇನು ಯಾರೋ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಟ್ ಏನದು ನಾನು ಲೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿದ್ದೆ, ನಂಗೆ ನೋಡ್ಲಕ್ಕೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಟೈಪ್. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರೊಬ್ಬರು ವೇರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಬಟ್ ಅದು ನಿನ್ನ ಅವ್ರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ ಅನ್ಕೋ. I don't know where I'll exactly get to see these charts while analyzing in live number. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ದು. ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈವ್ ಚಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈವ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎರಡು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದೇ 12:30 ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 1 o'clock ಅನ್ಕೊಂಡು. ಆಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಯಾರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ. 9:30 to 10:30 ಬಂದು ಒಂದು ಕೋಟ ಮುಗಿಸೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಝೋನ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 12:30 1 o'clock ಬರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನಾ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೆ ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್. ಸೊ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡು ಸ್ಲೋ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಬಂದ್ರೂ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಫ್ಯೂ 50 to 100 points is not in our probable ಅನ್ಕೋ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಟ್ಟದ, which has opened 400 points gap up. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಂದ್ರೆ it has already given 700 points move. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನೀವು ಅಪ್ ಮೂವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತೀರಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಥಕಾಸ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೈಕ್ ಹೌ ಯು ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೈ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಯದ ಅನ್ಕೋ. ಸೊ what buyers will be thinking, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಖಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ they will be in profit. What they will do is from here, at this point I'll show you. At this point someone ಯಾರೋ ಹೆವಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಇರೋರು they tried to initiate positions. ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಏನೋ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ till this point, or it might be any external news as well. So what happens is ಇಲ್ಲೂ ಯಾರೋ ಬೈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ and even at this point they have initiated. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೆವಿ ಮೇಲ್ ಹೋದಾಗಲ್ಲ, ಇವನ್ ನಾ ಏನನ್ನ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವುಡ್ ಹವ್ ಮೇಡ್ ಇಸ್ ಐ ವುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನದರ್ ನ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಂತೇಳಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮನಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮನಿ, ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಮನಿ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ತಿ add ಮಾಡ್ತೀರಿ. at one point your funds will be done and you have to book the profit. So same thing is happening over here. Okay, so let's see what will happen antali. So it is trying to test this lower channel right now. So lower channel test ಮಾಡಿ again it should go up, it should move in a range right now. So ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, this is also a lesson for me how market will move even after opening as such a big gap up ಅಂತೇಳಿ. ಇಷ್ಟು ಹೆವಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗಿನೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇ ಹೆವಿ ಕಾಶಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ಕೊಟ್ಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಯದ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟೇಕ್, ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಯರ್ಸ್ ಯಾರು ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆದ್ರು. ಅಗೇನ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ ಮೂವ್. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ ಹಿಯರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು ಫಾರ್ ಅನದರ್ 10 to 20 minutes. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು 5 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. 5 minutesನಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಅಂತೇಳಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, 5 minutesನಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ವಿಕ್. ಸೊ ಈ ವಿಕ್ ಏನು ಹೇಳತ್ತದ ನಮಗಂದ್ರೆ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸಿನರಿಯೋ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಝೋನ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲತ್ತು. ಸೆಲರ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೂ
sellers control nagilla, market is now under again buyers control. Okay, so this is what is 5 minutes time frame telling us. And even here same thing, Nifty now this has formed a very huge wick. I mean this is saying that market is now under buyers control. So same thing will shift it to 15 minutes time frame. So aವಾಗ time frame shift ಹಾಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ, 1 minute to 15 minutes, 15 minutes to 5 minutes. ಅವಾಗ ನಮಗೊಂದು broader view clarity ಸಿಗ್ತದೆ what market is trying to tell ಅಂತ. Okay, so now this is 15 minutes. Now what I'll do is I'll go to, now this is 5 minutes, sorry, now I'll go to 15 minutes time frame. So 15 minutes time frame ಹೋದಾಗ what it is trying to tell exactly. Okay, 15 minutes time frame again it has formed a red candle itself. So again market on higher high price action form agi, I'll show you something like this. Clearly higher high price action form agi on pullback bandu, again it is trying to continue its trend in the higher high price action. Okay, so even here on higher high price action form aglatu, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. So ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ ನಾಗ ಅದ ಅನ್ಕೋ. Now market should come till this lower channel, but we don't know whether it will come till this lower channel or it will be sideways at this point. Okay, so let's wait and watch. Okay, let's see what it is trying to tell and tell. So 1 minute time frame ನೋಡಿದ್ರೆ this will be a huge bearish candle. Let's go to 1 minute time frame. So Nifty, Banknifty ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ, because this is nearby to the lower channel, but here there is a huge possibility of market falling in Nifty. Because ist space adan koril Nifty fall aglak. Okay, so let's see, we'll go to 1 minute time frame. If we get any trades, then we can do a quick scalping trade as well. Just wanted to show you how it works in 15 minutes, 5 minutes and 1 minute. Okay, so this is 5 minutes again, same ade channel move aglutte ankori. We'll be extra careful before taking a trade. Okay, let's see. Okay, stream health is perfect, super. So that time is 12:32. Let's see what it is trying to do on there. I'm not able to see any proper trades as of now, so adake I'm just waiting and watching. High probability trades yavu illa ankor. Again here is my entry point, but let's see, heavy upside move bartado illa, I'm kind of confused. Bandru illi tanka aste barbeku upside move, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ 5 more minutes. ಫೋಮೋನೇ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, what Ethereum is trying to do? Okay, Ethereum is trying to test its upper channel. Bitcoin again. Okay, gold ಈ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಅನ್ಕೋರಿ. 2-3 ದಿನದಿಂದ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸೈಡ್ ವೈಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲತ್ತಿತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನ. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್. ಒಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಲ್ಡ್ನಾಗ ಮೂವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಮೂವ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಅದಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ನಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಮೂವ್ ಇಫ್ ಐ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಚಾನಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊರಗೂ ಬಂದದ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಇಫ್ ಇನ್ ಫಾಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3129. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, or again it can take support at this point and it can reverse at any point. Okay, so we'll be flexible according to the market scenario. Market change adange ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. Let's see what Ethereum, sorry, Bitcoin and Nifty 50 are doing. Okay, again support zone, it is trying to go up.
ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಲತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂತೇಳಿ. So even in Banknifty, it is trying to tell us I'm trying to take support here and form higher price action. So clearly ಇದನ್ನು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲತ್ತಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ, ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. Okay, but why is this epic pen not opening? 1 second guys, ಇದು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಪನ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ 1 second ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಓ ಬಾಯ್ ಸಾಕ್, ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದ ಅಂತೇಳಿ. 1 second. Okay, so tomorrow will be monthly expiry, not tomorrow, day after tomorrow. 2 days for Nifty and 2 days for Banknifty. Okay, ಎರಡು expiry on Thursday ನೇ ಅನ್ಕೋರಿ. So I think tomorrow, day after tomorrow, we can expect a huge momentum in market. If you see OI data, both are bullish. Even Nifty is bullish and Banknifty is also bullish. Data kind of confusing ad ankori, but it is bullish over here, but it's trying to fall down. Let's see. We missed the trade, boss. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಎಂಟರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Price action was clearly telling it is forming lower low. This would have been a right entry point. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೊಗೊಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಬರಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಯಿತು. ಇದೇ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೋರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ನೆಕ್. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನೋ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವರೀಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ 10-15 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನಾಗ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಟಿಲ್ 1250, 1245. ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲಿ. ವಿ ಮಿಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಬ್ರೋ. ಮಸ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಂಚು ನೋಡಿನೇ ಮೂಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ರೈಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಅಪ್ಪರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋವರ್ ಚಾನಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಓವರ್ ಡೇಟಾ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಡನ್. ನೋ ವರೀಸ್. ಯಾವುದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಲೈವ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 1/2 hour ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
I'm waiting for a proper opportunity. Okay, so once we get a right thing, we missed the trade at this point ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ somewhere at this point, but we missed this entry point. It is totally fine. Okay, so let's wait for another opportunity. Okay, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ನು ಏನು ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಲಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತದಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ತನಕ ರೀಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 50% ಲೆವೆಲ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ನಿಫ್ಟಿ 50 ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಎಟ್ ಇಟ್ಸ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಗೇನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಲೋವರ್ ಲೋ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆರಾಮ್ಸೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಲ್ ದೇರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಇಡ್ಬೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲ, just trail this to break even and just hold the trade. Okay, so that we miss the entry point, we can't enter right now. This is not the right entry point, so that is the reason I'm waiting for a right opportunity. Okay, let's see again. Red candle form aglatadalli. What is this? Wait guys, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಔಟ್ ಆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರಾಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಇಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ವಿತಿನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. wait, what Nifty is trying to do. 1 second time ಕೊಡ್ರಿ. I'm just looking at the data. 25,200. okay, so call short, put short ಮಾಡಿರೋದು 1.5 CRR ಇಲ್ಲಿ. and in Bank Nifty I will see what is the data. okay, Bank Nifty is all stable, but Nifty na it is huge fall. 1 second. ಸೊ ನಿಫ್ಟಿನಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 1.05 CR ಅಂಡ್ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 65 lakhs ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೋಸ್ ಅಪ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 25,200 ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ದಿಸ್ ಫಾಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಸೊ we missed at this point also and at this point also. 1 second. ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಬೇಕಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಲಿ ವಾಪಸ್, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಬಿಕಾಸ್ 1 minute ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅರೇ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಏನು ಫಾಲ್ ಅನ್ಕೋರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಾಲ್. ಇಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಾರಿ ಮೈ ಓನ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈವ್ನಾಗ ಐ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೇಫ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು 10-15 minutes ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತದ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಐಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಅಪ್ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರು ಸ್ಲೋ ಬೈಯಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒಂದು 15-20 minutes ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ಸೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಐ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಇದೇ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
Okay, so if market comes below this level, then I think I can enter. So bank nifty it also tested days low as well. So day low tankanu bandu illi. So market went up and again came down. Let's see. In Nifty, I think I can take a risk at this point. Let's take. This will be our entry point next time. Oh, bhai sab, stop loss is 40 points. Bad. Bad stop loss. So stop loss should be minimum just around 10-12 points in the second core. So candle heavy dot candle form aglatili. So that is the reason we are expecting a stop loss of around 30-35 points. This is a huge stop loss. Bad. Unless and until we get a small stop loss and big targets, we'll just wait. Okay, in a market close o'clock next level time again for. Now 1 o'clock agilla, it is around, we still have 3 more hours to 3 more hours for market closing. So close agakina modal aram se will get a trades, but let's not take trades in form. For example, again we'll trade initiate madidilla mail hoytalla pullback ne out agibidtivi, and that is the worst regret ever. So I don't want this thing to happen. Let's see. One trade ತಗೊಳಕ್ ಇಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ that is not the right approach. Okay, so ಎಲ್ಲ ಬಯರ್ಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಯರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ್ರ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬುಕ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬುಕ್ ದೇರ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್, ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್ ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ ಅದಾವೋ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಯರ್ಸ್ ಔಟ್ ಆದ್ರು, or either they booked the profit or they booked trailing SL or they took stop loss, it doesn't matter to market. So ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸೋದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಲಸ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಬಂದು ಅನ್ಕೋರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ಬಯರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಔಟ್ ಆದ್ರು, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ. From this point to this point, whoever bought the positions, everyone are out because market fell heavily and everyone ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇರೋರ್ನ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಯರ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಔಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್. Let's see what will happen next ಅಂತೀವಿ. I'll keep this premium price precisely. 1 second. Premium price add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೀನಿ. Last add 56,600 bank nifty call input. Next what I'll do is I'll add 25,200 call input nifty options. Okay, so ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮನಿ. ನಾವು ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಎಟ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಟ್ ದ ಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, OTM ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಗೇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್. or whenever the time comes I'll explain you what those things are. Okay, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, then it will be easy for you to choose the premium price.
Okay. Right now market ನಾಗ ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶೋ ಯು ಇನ್ 15 minutes ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾದ್ರು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎನ್ಗಲ್ಫ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಅ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡೇ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಓಕೆ, so these are all the candlestick psychology. So why I am saying this is, if in case ನೀವು ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, it is around 294 points in 15 minutes time frame. So ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ 50% ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಈ 50% ಲೆವೆಲ್ ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 10 minutes. ಓಕೆ, 10 minutes ನಾಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Let's see, 15 minutes. Okay, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಜಿಕ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಕೋ ಟ್ರೇಡಿಂದ, ಅಂದಾಗ್ಲೇ ದಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ more minutes, 3 more minutes ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, 5 minutes ನಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಕ್ there is 2 more minutes left. Let's see how this candle closes. ಈ 5 minutes ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಅಗೇನ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲತ್ತು. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಎಂಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕಿ ಟ್ರೇಡ್. ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ either it will give us target or SL. That is the reason slow and steady ಆಗಿ ನೋಡ್ಲತ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, taking it very safely. 5 minutes. Okay. Nice. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಲತ್ತು, ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಅಂತ. So that is what even I am waiting for. Let's see. Okay, so 5 minutes candle close agಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 1 more minute is left out. So let's see how this candle will close until. Actually we can go for an upside trade at this point. Let's see. Wait for 1 more minute. Okay, what is option chain trying to tell me? नो डेटा, क्या चल रहा है मेरा भाई? बैंक निफ्टी लोड आयतु. बैंक निफ्टी इज कॉल रेट ಮಾಡಿರೋದು 7.83 lakh and 7.59. okay, and nifty data if you see it is 22 and 24. okay, it is again bullish.
Okay, 5 minutes candle close ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Okay, 5 minutes candle is kind of weak formation ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. This is not the right thing. Okay, I think we'll go into a trade. 1 second guys. So one trade ತಗೊಬಹುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. I'll get in to Nifty 50. Okay, so I'll try to initiate my position somewhere at this point, and my SL will be this point around 15 points ಅನ್ಕೋರಿ. 15 to 16 points. Target will be around 1:2. Okay, so let's see. So either mail bandar or trade will be initiated. I placed it above this level because logic will be very much simple. So ishtotanka 1 second I'll show you. ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ಕೆಳಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಬೈ ಮಾಡಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ದೇರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತಿರೋ ಇಲ್ಲಾರ ಅನ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಈ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಗೋ ಅಪ್ ನೌ. So that is the reason I'm entering at this point. I kept this as stop loss and this is the target 1:2. Simple small target because SL is also big. 16 points SL is, so 30 points is the target. So let's see. If in case either mail ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, I won't be into a trade. Okay, so let's see. Either mail ಹೋದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲ್ ಹೋದ್ರೆ I'll be entering into trade. Either level ಕೆಳಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂತಂದ್ರೆ I am not interested in this trade. Let's see. Try to manage my live positions as well. 1 second. Premium price na observe ಮಾಡಲತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay, 2068.5 ನಡಿಲತ್ತಿದೆ premium price. Super. Let's see. I think this has all the chances of going upside. Okay, so we just have to wait and watch. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿನೇನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿಗಿಂತ ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಂಕ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್. ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಇಫ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕೆಪ್ ದಿಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೋ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿನೇ ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸಸ್ನೇ ತೋರಿಸೋದು. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಸೊ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ above the current level. Okay, so this should actually go up. So idunu one sideways zone ne move aglatadu, illin mele hoglebek ankori. So let's see. Illin one trend line also we can see a trend line. So trend line breakout aaytu ankori, then we can expect a target. Let's see. So illindanu one trend line ಕಾಣಿಸ್ಲತ್ತದ. If I see, I can see this as a trend line. Okay, ಈ trend line again breakout ವಾಪಸ್ retest ಮಾಡಿ it should go up. Let's see. Unless until ಈ level ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ತನಕ will not be initiating your positions. That is very much simple and clear. Okay, so market ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರೂ premium price, okay, premium price is kind of stable. Still trying to go down. ಕೆಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ವಿ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಐ ಆಮ್ ನೋ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್.
In case the 50% level ಕೆಳಗೆ close ಆಗಲಿ, then we can plan for a downside trade, but let's see. Because again ಕೆಳಗೆ ಬಂದು any time it can go up like this. So ನಂಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೆಳಗೆ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್. There's no proper momentum in market, so you just have to wait and watch. Still actually one risk ತಗೊಂಡ್ಬೋದು. I'm just thinking in all the possibility ways. ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ವಿತಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ. ಸೊ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳೋದ್ರೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋರಿ. So it's better to wait till your setup is formed. I'll remove this thing. So ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ my trade would have been initiated, but ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, so no trades. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ನು ಲೈವ್ನಾಗ ಬಂದು ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. I'll try to message, okay, ಲೈವ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೇನಂತ ನಂದು ಅಕೌಂಟ್ಲಿ ನಾನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ let's see. Oh shit. Oh nice.
Okay, so now what we can do is 1.5 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. So what I'll do is I'll go to 5 minutes time frame. ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಮು. So what it is trying to tell in 5 minutes time frame and then go to 15 minutes time frame. Okay, so 5 minutes time frame ne pattern was higher high and slowly it shifted from higher high pattern to lower low pattern. Market was moving in higher high pattern, slowly ಕೆಳಗೆ ಬಂದು now it is trying to shift to lower low. So let's see ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಕೆಳಗೆ ಫಾಲ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದಾವ ಏನಂತೇಳಿ. Same thing we can see in Nifty, Bank Nifty as well. Higher high formation agi slowly it is forming lower low formation. Let's see. I think we can get a quick scalping trade at this point. I'm just waiting for a proper confirmation. Okay, proper confirmation siga tanka will not enter into trade. Okay, so 15 minutes candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 10 minutes ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. And if it closes below 50% of this green candle alla, then we can conclude that it is weak. So adu heng close agtade anadra mele we can take a decision. Let's see, let's wait for 10 more minutes. So idu green candle ಏನದಲ್ಲ, ಈ green candle high ಮತ್ತು low mark ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, it is trading below this 50% level. So 50% level if it closes as a red candle, then I can easily go for downside trade. So ಆಮೇಲೆ I can expect target till this point. ಆರಾಮ್ ಸೆ ಒಂದು 100 to 150 points fall to easily expect ಮಾಡಬಹುದು ನಾ ಇಲ್ಲಿ. So just wait for 10 more minutes, okay, to get the clarity. 5 minutes ne again it is forming. 5 minutes ne if I see it is trying to go upside, I'm saying only upside trades. That is the reason this is kind of confusing. Let's see. We mark this level. Okay, this is 0.5. We'll wait guys. So on at least 5 minutes and wait madam. Proper conclusion ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. I can go for upside trade, but again there is a trend line over here. Trend line respect ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು market. So there are many obstacles over here to get into a trade. Ekdam field clear ಇರಬೇಕು ಅನ್ಕೋರಿ. Clear ಇದ್ದ we can get into trade. Field clear in the sense ನಮ್ಗೆ high probability trade ಸಿಗಬೇಕು. It is again moving up down, so proper clarity illa illi. Moving up down, so we can see a trend line over here as well. So how is 4-hour candle? Let's see. Oh my god. Okay, so 4-hour candle will close within 4 minutes. So let's see. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ವಿಕ್, not 4. One second. Okay, 4-hour candle will close within 5 minutes. Let's see. 5 minutes में मತ್ತೊಂದು ಸರ್ತಿ quick chart analysis ಮಾಡೋಣ. Quick chart, okay. I think we can go for an upside trade at this point. 1 second. Heavy up move ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ.
ಇಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತೂ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೈಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಸೊ ಆ ರೈಟ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರೋ ತನಕ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೋಸ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅಂದಾಗಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ರೈಟ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ರೈಟ್ ಮನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ಇಥೇರಿಯಂ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಇವನ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಥೇರಿಯಂನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 3 o'clock 4 o'clock ಅವಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಅಗೇನ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್, ಮೇಲ್ ಕೆಳಗೆ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಟ ಆಡ್ಲತ್ ನನ್ಕೂರ್ ನಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಮೇಲ್ನ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳತ್ತು, ಯಾಕೆ ಕರ್ರೆ ಇವಾಯ್ತು बता दो ना हमको भी, करना क्या चाहते हो आप? ओके ओके ओके, perfect. So I think we can go for downside trade below this level. 1 second. I'll remove these markings. So you can see this as a resistance level now, a fresh resistance and a fresh support ankore. So if in case market is zone keಳಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ, I'll be easily going for downside trade right now. Okay, at least one trade through madam, either it will take a stop loss or target, it's totally fine. I can see downside trade below this level. Okay, I'll keep everything ready as well. Let's see. Okay, it is trying to come down, it's totally fine. So even in Banknifty, this is a range. ಈ ರೇಂಜ್ ಲಿಂತ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ, ಈ ರೇಂಜ್ ಲಿಂತ ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಲ್ಲ, then we can come to a conclusion. Okay, 1 second guys, I think we can enter into quick scalping trade at this point. Okay, wait. So this is our entry point. ಇದೊಂದು quick scalping trade ಅನ್ಕೋರಿ. If it takes a stop loss also, it's totally fine. So stop loss is around 30 points and target is around 1:2. Let's see. ಒಂದು ಹೆವಿ ಫಾಲ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ and we are ready to get into trade. Super, we are into trade. 1-2 candles ne target sigbekidu. Come on, super, next level. At least ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬತ್ತಲ್ಲ, 1:1 ತನಕ ಬಂತಂದ್ರೆ trail this to break even, stop loss to break even point. Let's see. एकदम ಒಂದು ಕಡಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ಕೋ, ಕಡಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಶೋರ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. Come on, super. Come on. गिर जा मेरा भाई.
Oh. It is testing our patience. And small pullback band again, it should fall, then that will work much more better. Come on. 5 minutes time frame now, it is forming. Okay, let's see. Come on, one ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. Okay. I think this is a trap, guys. Come on. Red candle ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ उतना आसान तो नहीं है मेरे दोस्त. Okay, come on. Nifty 50. ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಂಗೆ 2 ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. Okay. And premium price is also falling. 110, sorry, 109, 110, 111. Come on, super. But एकदम ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓ ಭಾಯ್ ಸಾಬ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿವರ್ಸ್. ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಡ. ಓ ಮಾರೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ. ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ದ ಡೇ. ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಅ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೋವರ್ ಲೋ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಲೋವರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲೋ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ 50% ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅವ. ಓ ಭಾಯ್, ಕಮ್ ಆನ್, ಸೂಪರ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೇವರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, come on, premium price एकदम rocket agluತ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. Come on, we expecting some more points, just 30 points more. So candle formation ಆಗಿರೋ ರೀತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಫಾಲ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So back to back again it is forming lower lows over here. Super. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ I can trail this to break even point. Come on. Okay, so what I'll do is I'll trail this to break even point. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರೊಕ್ಕ. So what I'll do is I'll just give some brokerage charges and will exit it cost to cost. Okay, let's see. Cost to cost ಹೋದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾಲ್ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫಾಲ್. Then it's totally fine. We'll exit it cost to cost. Okay, this is how you manage your trade. ನೀವು ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಾಗ ಇದ್ರೂ ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಒಂದು ಹೆವಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಇಸ್. Come on, you can. अरे भाई साहब,
ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್. ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಕುಂತೀನಿ ಅನ್ಕೋರಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ ಕಮ್ ಆನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ದಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. Come on, fall ಕೊಡ್ಲತ್ತ ಇಲ್ಲಿ. This should close. Candle close ಆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 10 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. This should close as a red candle, then sure shot it will give us a target. Come on, superb. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹರ್ಡಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಯರ್ಸ್. ಈ ಬಯರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫಾಲ್. ಕಮ್ ಆನ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಕಮ್ ಆನ್. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ₹1 ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ವಿ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ ಅ ಸೇಫ್ ಝೋನ್. ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಫಾಲ್. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಅನ್ಕೋರಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಓಕೆ ಕಮ್ ಆನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ನಾ ಜಸ್ಟ್ 20 more points. Okay. This trade is taking a lot of time. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಲಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದ ಲಾಜಿಕ್. ಸೊ ವೇರ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ರಷ್? ಓಕೆ, at this point to sellers ಕುಂತರಿ. at this point to sellers sell ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ they are trying to take down. at this point they are trying to take down. at this point they are trying to take down. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೈಕ್ ಹೌ ಐ ಟುಕ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ, ಸಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಮ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಥ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬುಕ್ ಹಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ದಬ್ಬ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತರ ಅನ್ಕೊ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್. Okay, so let's see. Okay, come on, superb. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈಲ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ SL to this point. Okay, I think before that it will give us a target. Let's see. This is the point. So next trailing SL is this point. Okay, target ಗೆ ಇನ್ನ just 10 points ಅದ ಅನ್ಕೋ. Let's see. 10 points ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, we are done with the target. Come on. Next level. एकदम headshot. Target hit guys. Target hit. एकदम it took almost ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡದ ಅನ್ಕೋರಿ. It took us around 10 minutes but still exact target hit ಅನ್ಕೋರಿ. Super. Next level. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಒಂದೇ ಟ್ರೇಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಪ್ರಾಪರ್ 1 hour ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗೋಸಲ್ಲ ವಿ ವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour and then this gave us a target in one go. Okay, so almost ಟ್ರೇಡ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ. ವಿ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ and we took it to around 1:1 ಎಲ್ಲಿದು 1.5 ಅನ್ಕೋರಿ. 1:1.5 ನಾಟ್ 1:1.5, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ಕಿನ್ನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ಕೋರಿ. 0.5% ಪ್ರಾಫಿಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. But again it gave us a target which is around 71 points and we are done for the day. Ivatti one trade is more than sufficient. Let's see na ಏನು ಆಗ್ಬೋದು. But I am not expecting a huge fall again because this is day low. So day low again it can act as a support level. So ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ I kept it as a
ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಡೇ ಲೋ ಏನದಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೇನೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ in our favor. So 1:2 was our target. 30 points risk and 70 points was the target. 1:2 actually 2.5 ಅನ್ಕೋತೀನಿ. I'll show you. Okay, 1:2 2.5 target. Next level. ಹಿಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ ಇವಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಜಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬೋರಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಗೇನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸೂನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್. ಕಮಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಾದ್ರೆ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿವ್ ನಾವು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರು ಏನೋ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ. ತಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಕರು ಏನೋ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಬಟ್ ವೆರಿ ಮೈನರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ಕೋ. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ನಾರಾಜ್ ಹಂಗೆ ಫೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಎನಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್. ಆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟೇ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ 24th of June. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಟ್ರೇಡ್ ಸಿಗ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನೋ ಟ್ರೇಡ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇಂಟು ಎನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಓನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಓಕೆ, I told you very important point. I'll show you. So live stream start ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 minutes ನಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. This green candle was something like this. Oh shit. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಅವಾಗ ಫುಲ್ ಹೆವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ 4 hour ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ನ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ this clearly shows that market is bullish and it is a kind of actual breakout ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾರ ಈ ಥರ ರೆಡ್ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ದೆನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 10 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಹಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ವಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಶೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಡೌನ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟು ಗೋ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಪ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೂ ಸಿನೆರಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್. ವಿ ಪ್ರೋವ್ಡ್ ರಾಂಗ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಪ್. Okay, so our time frame when it was in around 12:30 and 12:30 or 12:15 time it was kind of forming a green candle. Then the scenario was completely different. Right now the scenario is completely different. Okay, so every time frame new perspective change akonto based on the candle decision, based on buyers and sellers psychology. Okay, so this is what I was trying to explain. Before a time frame not really, it was kind of very much bullish candle, and now it is completely kind of wick formation. This clearly shows that sellers are strong at this. Sellers are dominating in this candle. Okay, delete. Okay, rebuy. Okay, enough fall ಕೊಡ್ಲತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. Okay, so this is 24th June chart and even this is 24th June chart. Okay, so again il support ತಗೋಬೇಕು. ಈ support level ಏನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ again we can expect a downside trade, but again there are high chances that this will take support at this level because this is today's low test ಮಾಡಿ ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ we can expect to a downside fall, but right now I think it will take support at this level. I showed you the entry point as well. Stop loss ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, and I
showed you also how to manage the trade as well. Okay, so ಇಷ್ಟು ನೀವೇನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, then this is like more than sufficient ಅನ್ಕೋರಿ. ಆರಾಮ್ಸೆ you can make profits. So what is Ethereum? Okay, Ethereum I can initiate a position, but I need some more confirmation. ಸ್ವಲ್ಪ confirmation ಸಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ I can go for downside trades. Let's see. Okay, 4-hour time frame, it is clearly forming a rejection candle. Okay, stop loss count, it will be around 40 points will be the stop loss, and target will be around 80 points. Okay, let's say I'll wait for some more time, 1 or 2 hour wait ಮಾಡ್ತೀನಿ, and then I'll come to a conclusion. Okay, perfect. So exact day low support on ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇದು ಡೇ ಲೋ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ತನಕ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುಂದೆ ಕುಂತ್ರಲ್ಲ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇದೇ ಕೆಲಸ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇದೇ ಚಾರ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಯರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇದೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ಸ್, ವೇರ್ ಬಯರ್ಸ್ ಆರ್, ವೇರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್, ಹೌ ಆರ್ ದೇ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರ್ ಕೈದಾಗ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಟ್. ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಓಕೆ ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದಿಸ್ ಡೇಸ್ ಲೋ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅ ಹೆವಿ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಹೆವಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಸ್ ಅ ವೆರಿ bearish candle. Again trap ಮಾಡಿಸ್ತಂದ್ರೆ again that will be a problem. One second, we'll go to 5 minutes time frame and just cross check. So 5 minutes candle close ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 2 minutes ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ 2 minutes ನಾಗ it should form a red candle, something like this. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, then this will give us much more confirmation, something like this. ಈ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ತರ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು. If it closes something like this forming a wick, then again this is a trap scenario. Okay, let's wait and watch for 2 more minutes. 132 ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, 135 ತನಕ we'll get a clarity how this candle will be closed ಅಂತ. Okay, let's see. Okay, 1 minute 40 seconds left. Let's see. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಫೇಕ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಸಿ ಅಗೇನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 1 minute 10 seconds ಅದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. $50 seconds more. $20 seconds more. Okay, so it has formed a small wick. So this small wick can help ಅಂತಂದ್ರೆ sellers are strong, but again buyers are still trying to take market up.
So this is what it is trying to tell. But if in case ಈ ರೀತಿಯನ್ನ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹೆವಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ವಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕ್ ಅದ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ತರ ಏನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತಾರೆ ಲೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಏನೋ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಬಯರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡೌನ್ ಸೈಡ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಪ್ರಾಪರ್ ಬೇರಿಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಮಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ನ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ವಿತ್ ಇನ್ 2 minutes ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. But right now this is not the right scenario according to me, as per my analysis. Okay. Let's see. It is trying to go down. Okay. But again ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೇ ಬರಬೇಕು. Not interested in downside trade. Oh, nice. Heavy fall ಕೊಡ್ಲತ್ತಿರ್ಲಿ, but still it's okay. $25,050 is a round figure level. At this point again buyers will be strong. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ದೇ ವೋಂಟ್ ಲೆಟ್ ಯು ಗೋ ಡೌನ್. ಶೋ ಯು ವಿಲ್ OI ಡೇಟಾ 25,050. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ಚಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, 25,050 ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ 22 lakhs. ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 22 lakhs ಪುಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋರು 15.85 lakhs. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 7 lakhs. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಫಾಲ್ ಹೆವಿಲಿ. ಬಟ್ ಇವ್ರು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್. But if in case if they give up, market will fall heavily. Then again we can try to get into a trade at this point. Let's see if we can get a trade. Then again we'll try to enter. One second. Okay, I think we can enter if in case one solve sustain ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ sustain ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ again we can enter here and we can keep this as a stop loss. This candle is stop loss. And then we can enter into trade. But let's see. Hurrying enter agad beda. We'll wait with proper confirmation. I'm observing premium prices as well. So ठीक ठाक move aglattu ankor. Okay. I think this will be the trap. 25,050 and Arala, they have to defend their positions. So in a 5-10 minutes live na irtini. After that I need to go to office. So ready agbeku. I'll be live for 10 more minutes. After that I'll tell you the second overview in the sense in the next 1 hour again ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ, and then we'll wind up the live stream. Okay. Stream is healthy. Okay, perfect.
I think we can go for downside trade now. Candle hanging formation ಆಗ್ತಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ಕೋರ್. So this is how flexible you must be. Only then you can sustain in market. This is trying to form a red candle. 1 second. Let's wait and watch. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ this should be kind of fake breakout itself. 15 minutes time frame ನೇ ಹೋದಾಗ, so 15 minutes candle close ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 4 minutes ಅದ ಅನ್ಕೋರ್. So 4 minutes ನ it can close forming a big wick. Okay, that was the reason I was not confident going downside trade below this level. ನೀವು ಕಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂತ ಹೊರಗೂ ಆಗಿರ್ತದ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಲೈವ್ ನಾಗ ಅಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ವಿಲ್ ಡೂ ಸೇಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಸಾಕು. Okay, so again it is trying to form green candle. So this is kind of trap inquiry. So 25,050 level ಏನಲ್ಲ put short ಮಾಡಿರೋರು, they are trying to defend their positions. So once they are try to defend their positions, market will reverse the position. Okay, so reverse its trend, sorry, not positions. So with this I think I can wind up my live stream. So on 15 minutes na hogi, I'll tell you the broader vision what can happen next ante. So 15 minutes time frame nodidre again there is 3 more minutes left. No, 3 minutes left ankore. So just for this candle to be closed. So ee candle close aaytu antandaga then we can conclude. Okay, I'll wait for 2 more minutes. Ee candle close agli then I can tell you what can happen. Okay, 145 exactly. Okay, it is trying to form again a bearish candle. So let's wait for 1 more minute. In a 1 minute wait ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ clarity ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋ what can happen. So that is the reason candle confirmation or sorry candle closing is very important for us. So even in my initial trading days na candle closing select wait ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋ. ಫೋನ್ unnecessary trade ನ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ and it would have gone against my trade. ಆಮೇಲೆ stop loss hit ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. So candle confirmation salವಾಗಿ wait ಮಾಡೋದು is the best practice. Okay, 1 more minute left. Let's see. Thirty seconds more. Let's see. Okay. Okay, so 15 minutes candle, what it is trying to tell is this candle is closed completely bearish candle. So ಈ ಸದ್ಯ ಏನು ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ you should be going only for downside trades
or no trades. Again why? Because market upside ಹೋಗಿ clearly it is trying to form lower low. ನಾನು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಸ್ ಓಪನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಬಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಹೋಗೋದು ದೇರ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಬಯರ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಫಾಲ್ ಆಗಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಇವನ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇ ಇಸ್ don't go for upside trade, go only for downside trades or no trades. Okay, even in bank nifty go only for downside trades or no trades. Again why? Market clearly higher rise formation agi it is trying to form lower low now. So market uptrend in the downtrend shift agide. So when market is clearly telling you I'm trying to reverse the trend, then just go with the trend. Okay, so go for downside trades or no trades. Okay, so again it can be scalping or 5 minutes time frame ad hengada, it's all how you can manage. So if you want me to tell how scalping can be done antandaga, I'll go to 1 minute time frame and explain you quickly. So this was in 15 minutes time frame. Okay, so 1 minute time frame hodaga how can you do quick scalping trade? Okay, so note market clearly lower low formation agluttಲ್ಲಿ when it is trying to form lower low formation alla every pullback na you try to initiate your positions. Now pullback bandu kelad bandu, so what you can do is wait for another price action to form over here. So hengil clearly lower low formation agluttalla ಹಿಂಗೆ lower low formation ಆಗಿದೆ, wait for green candle to form and then try to initiate a position somewhere here and this will be the stop loss. So ಇದೇ ರೀತಿ just try to capture the trends like this. Okay, so ಇದ್ರಾಗೂ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋ lower low formation ಆಗ್ಲತ್ತು. So whenever you get a lower low formation wait for a pullback. When pullbacks bantala ಈ pullback ಬಂದಾಗ you try to enter somewhere here and keep this as a SL and then you can capture 1:2 1:3 as the target. Okay, so pullback bandaga you should be initiating the position and above the pullback you must be keeping your SL. Okay, so I think this is the best practice according to me. So this is how you can take a trade. Again I repeat, downside trades or no trades in both Nifty and Bank Nifty. Okay, so if in case ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ just wait and watch market ಏನು ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲತ್ತಂತ. But according to me you will also get a downside trade because 25,050 level in other break down agide. Break down agi it has formed, it has closed as a bearish candle in 15 minutes time frame. If I show you 15 minutes time frame, heavy bearish candle close agide. So again that's the reason I can expect a huge downfall again. Okay, so you don't trade ತಗೊಂಬೋದು ನೀವು and you can manage your trade accordingly. Okay, so this is what is the second half view. Second half in the sense in a 1.5 hour view. Okay, so go only for downside trades or don't take any trades. Upside trade antu by mistake ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ because that will be kind of very risky trade. Okay, so I think with this we'll wind up the live stream. Okay, so that's for today's video. So I hope ee video li eno one nimge learning part sikkadu ankotini. So that's it for today's video. We'll meet you in next video. Until that, see you all, take care and bye bye. Thank you so much for joining the live stream. Oh, stop streaming.